Bonjour, bienvenue à la présentation intitulée Comment Hello IA and peut welcome to assister la this prise de décision presentation pédagogique. Je me présente, je about suis Zohaib the Mehdi, school milieu. conseiller transfert I'm an technologique et advisor innovation chez IVADO for et je serai technological le transfer at modérateur de cette IVADO, conférence. and I will be Quelques mentions pour moderating commencer. today. Comme vous le savez, le A temps est few précieux details aujourd'hui before we start. puisque les We présentations have s'enchaînent just a short automatiquement. time, Donc, je serai au so we're risque going de from garder one du temps. presentation to the La other directly, and présentation I de will be the Catherine timekeeper. Bourdeau-Laferrière So sera suivie Catherine d'interventions. Bourdeau-Laferrière will Je vous be rappelle followed que si by vous a avez des Q&A questions, session. vous So if pouvez you les have écrire dans questions, l'onglet questions you à are droite de welcome l'écran to write them et non dans in the l'onglet chat. Q&A box at the Vous avez right-hand également side l'onglet of the pour les screen. questions qui vous intéressent I le also plus. encourage you to Aussi, les focus on the présentations sont questions that enregistrées. you are most Si vous interested in désirez and avoir vote for accès them. au contenu en These différé, sessions je are vous also invite à recorded, so compléter if you notre want sondage access at a later d'amélioration. time, Vous then recevrez par please courriel fill à la out fin de la our journée. survey for feedback Maintenant, that you'll receive laissez-moi at vous the end of the day. présenter votre conférencière, Now, Catherine I will introduce Bourdeau-Laferrière, Catherine responsable du produit Bourdeau-Laferrière, et scientifique des données chez Videns data Analytics. scientist at Catherine, Videns la parole Analytics. est à vous. Catherine, the floor is yours. Thank you so much, Mr. Malky. I'm really glad to here to talk about a great topic today. How can AI support decision making in the educational field? So I'm from Videns Analytics. It's a 3-year-old company, a service provider. And let me get to the right slide. Un peu de la misère avec le pointeur. Bon. Donc, c'est ça. Okay. Une compagnie de services d'environ 3 ans. Like I said, we're a On s'est service donné comme mission de provider. contribuer We à were launched l'évolution about 3 des years ago, and we organisations want et to par le chemin de contribute la société en to vraiment les aidant à organizations and society valoriser leurs données, by en utilisant helping l'intelligence organizations artificielle. to value their On data vise by également using à ce que AI. les changements qu'on effectue chez nos clients, nos We also entreprises, want our soient en harmonie avec les changes personnes et avec les to valeurs be des in organisations harmony pour une with the société plus people sociale. and the organizational values for a more Que nous humane faisons? approach. Notre offre de service se So décline en what we 3 do, volets. here L'accompagnement are our stratégique 3 en valorisation pillars. des données ou virage numérique Strategic lorsqu'une coaching entreprise vient nous voir, for dans le fond, qui veut digitalization. So when a effectuer un business virage, qui ne sait pas comes par to où us, they prendre, on want aide vraiment à to bâtir une start feuille de route et on les their accompagne tout digital au long du shift, processus. we put together a Ensuite, blueprint for them, a on roadmap développe to et do that. déploie des solutions utilisant Then l'intelligence we artificielle, develop and implement concrètement solutions avec nos data in engineers, data terms of scientists. AI, so Ensuite, with on offre our data également scientists and la data engineers. formation en entreprise Our third pillar pour is to permettre aux offer employés de monter en training compétences et de to comprendre allow la valeur employees ajoutée que peut to offrir la valorisation des données et upgrade their l'intelligence skills and artificielle. understand the benefits of AI and data Aujourd'hui, science. je viens vous parler de Today, Reussito. I'm Donc, here to l'aventure de Reussito a débuté en introduce 2019 Reussito. lorsqu'un étudiant au So this is doctorat a en project that started administration in et politique de 2019. A l'éducation, M. student, Villeneuve, a approché Videns. Mr. Villeneuve, Généralement, came Videns to n'œuvre pas Videns. vraiment dans ce domaine-là. Generally speaking, Majoritairement, we nos clients sont don't des really milieux work in bancaires this et field. We des mostly work assurances, with mais on a banking and trouvé que le projet était insurance super. En fait, M. clients, but Villeneuve we thought this effectuait une project was recherche fantastic. d'action So dans Mr. une école secondaire du Villeneuve Québec. La recherche was portait sur la carrying conception out action théorique research d'outils d'aide à la décision in pédagogique schools. effectués So dans le we cadre wanted here des to activités et have a unités d'apprentissage professionnel, UNIDA. decision-making support Bon, je suis pas une tool. experte du milieu scolaire, si I'm on not veut, mais an si j'ai bien expert retenu of mes leçons, une CAP, ça the regroupe plusieurs school enseignants de milieu, différents niveaux but et ou we matières have afin de se several pencher sur une teachers with problématique several subject profonde. matters Par exemple, that améliorer les will notes des focus on étudiants addressing en a specific français. problem. For instance, improving En travaillant avec les student grades enseignants de in la a CAP, M. given Villeneuve subject matter at a m'a given confié, level. a essayé de So comprendre en fait in comment ils pourraient mapping rendre all le of this, travail, Mr. Villeneuve un outil pourrait rendre leur wanted travail plus to collaboratif et see plus if a efficace. tool could Il make s'est the rendu compte qu'il y work avait énormément easier. de données générées, He qui observed étaient that there was sourcées a ou lot of structurées, data, mais qui some n'étaient pas structured, some valorisées, unstructured, ils n'étaient pas but vraiment they weren't utilisées pour really rendre les meilleures used décisions, and pour passer à l'action. exploited Il y avait for plein de raisons better pour ça. En decision fait, making. There were il y a many une multitude, reasons il for existe une that. multitude de systèmes contenant des données, There are de multiple l'école, systems, Google Forms, so etc. Excel files, Google Il y avait l'absence Forms, de collecte de portals, certaines données parce que les enseignants alimentaient pas ces and some outils-là of the parce qu'ils étaient un data peu weren't trop. that wasn't being Ensuite, il collected. y avait la complexité d'analyser ces There données-là, was a lot of qui n'est pas complexity vraiment le cœur also de in métier des enseignants dans l'équipe analyzing de the data, gestion which of d'école de course is faire des not analyses de the données. Puis il y a aussi notre fait responsibility of teachers or les support. enseignants, en fait, se servaient beaucoup des We conversations de also couloir, des conversations observed dans la salle that de professeurs
erreurs A pour lot of orienter leur leçon. informal Je disais beaucoup conversations que M. Villeneuve were being appelait le used tam-tam de to la guide bourse. the teacher's actions. Donc, face à ces constats-là, M. Villeneuve et l'équipe de With Videns these ont déterminé que observations, l'outil Mr. devrait Villeneuve répondre à and trois the grands team at objectifs. Videns De un, decided that there créer were une 3 plateforme objectives complémentaire aux for the solutions tool we existantes wanted to qui develop. supportent So, l'importation des données develop textuelles a évaluées. complementary platform Cet that objectif would était important parce qu'on ne voulait pas include réinventer la roue. text Il existe data déjà and plein de vocal systèmes data. pour We saisir des didn't notes, want to écrire des reinvent the connaissances. wheel. On There ne are a voulait lot pas of faire ça. On ne voulait systems pas non to plus dupliquer input ce data système parce que about là, il existe déjà, donc absentees, for c'est correct. instance. So we don't want to reinvent Bien entendu, on ne voulait pas inclure portals ces and données-là dans platforms les that already analyses, exist. mais sans gérer l'interface. But we do want Et to aussi, ça l'évitait be créer able un to nouvel import outil que the les enseignants data. allaient devoir utiliser, puis allaient And we rajouter didn't dans want leur to, of corpus. course, Donc, add on voulait to yet plutôt another proposer aux tool for enseignants de teachers to use. saisir des So what we commentaires wanted to do facilement, instead n'importe où, is n'importe quand. to De les mettre dans un seul give endroit, a way for stable et teachers pérenne, pas to dans un fichier comment Excel perdu à quelque part uh, sur le réseau que tu somewhere, retrouves in jamais a parce que tu n'as file pas assez that's de lost ressources. somewhere. En plus, les enseignants So de la a CAP avaient mentionné à central André, là, il était un peu dans un trip platform techno, for que ce serait cool teacher d'avoir une feedback. reconnaissance vocale comme sur les téléphones intelligents. On voulait également offrir une We also plateforme thought it would be disponible sur le nice web to et sur les have téléphones uh, intelligents dans l'optique d'offrir une vocal plus grande notes. flexibilité pour pouvoir saisir les The commentaires idea here n'importe is où, to n'importe provide quand, que ce soit en more cours, chez flexibility in eux, order lors de to la correction des submit the travaux, le soir feedback, chez eux. whether at Ensuite, home or at le school. deuxième objectif, c'était d'analyser Second automatiquement objective, les données afin de sauver des enjeux en temps réel. Une fois la collecte effectuée, il faut we valoriser want to l'information, analyze the ce qui data n'est pas toujours automatically. trivial We need quand on to parle de value données the qui sont information. structurées comme du texte This ou is not histoire. trivial. Ensuite, le troisième point, qui est très important, c'était de Third pouvoir point, visualiser et interpréter being les able données de to façon visualize and conviviale et interpret compréhensible. data En fait, in le an troisième objectif easy est and non négligeable parce que sinon, tout ce qu'on comprehensible aurait way. effectué à l'étape 1 et 2, ça Of ne servirait course, pas à grand-chose. this is the crux of the matter. Otherwise, what we did for step 1 and 2 would not Donc, really be avec ces useful. trois objectifs en tête, on est allé chercher une première petite With subvention these de 1 000 objectives in pour faire mind, une preuve de we concept. got a On a créé une first première plateforme afin fund que les enseignants for a qui proof faisaient of concept. partie de So la we CAP pour created la a platform recherche-action de M. Villeneuve for puissent mettre the des relevés professional de learning notes, des community commentaires as part textuels, des of commentaires vocaux. En fait, the pour obtenir Mr. les Villeneuve's notes, puisqu'on n'avait pas bâti project. l'interface pour communiquer avec les autres systèmes, ils nous ont donné des documents PDF We received qui PDF proviendraient des autres files systèmes de données. from the C'est other utilisé data quelques techniques systems, and we d'OCR, de used Optical those Character and Recognition some ou reconnaissance optique des caractères en optical français. character On a effectué une recognition première analyse in plus order manuelle to get par data. nos So scientifiques de we données did a more afin de trouver manual les premiers insights aux assessment établissements de la CAP, puis de voir si ça avait une to valeur ce qu'on provide trouvait dans les données, first puis insights and to obtenir leur see if there rétroaction. was value in Donc, the ça a fait data. vraiment un beau wow. Puis ce premier prototype-là a This was a également permis wow. So à M. this first Villeneuve de publier 2 prototype articles en allowed revue Mr. Villeneuve scientifique dans le to domaine de publish l'éducation, 2 ainsi que 2 actes papers de conférence en lien avec la conception de and l'évaluation. also 2 Avec ce beau talks succès, at conferences. So on a décidé d'aller we chercher had une great deuxième success. subvention, We proche cette decided to fois-ci, get pour another arriver grant. avec Reussito à un stade The commercialisable, idea un was MVP, un to minimum have viable product. a minimum viable product. Donc, on a obtenu cette deuxième subvention en So début we got this 2021. second Puis c'est là qu'on s'est assis grant pour in vraiment peaufiner, 2021. This is en when fait, we la vision sat précise down à terme en and divisant les looked at fonctionnalités en our trois grandes vision catégories. with Descriptif, the features in prédictif 3 et categories. So prescriptif. Dans la première descriptive, catégorie, on visait à predictive, développer and des prescriptive. fonctionnalités So descriptives first, principalement. we want Donc, to on a have développé premièrement la descriptive façon de features. collecter la donnée, This was the ce qui first n'est pas step. proprement dit de l'intelligence So how to artificielle, collect mais the sans data. ça, So this is not on ne peut pas AI, vraiment faire. strictly speaking. La première fonctionnalité, c'est qu'on peut voir ici, So c'était this l'analyse first automatique feature des set commentaires des is intervenants sur le automated comportement des analysis étudiants. of the En feedback brainstormant avec M. Villeneuve, on s'est vraiment about rendu compte que student c'était le behavior. So bout by peut-être le plus brainstorming with facile à Mr. attaquer, puis qui amènerait Villeneuve, beaucoup de valeur we thought this immédiatement. was the Donc, easier piece dans les to plateformes tackle first existantes and the sur le one that would marché, bring the il most existe value. deux approches pour So écrire there des are two commentaires sur approaches l'évaluation des with étudiants. existing Soit les platforms. enseignants entrent des commentaires en champ libre, First, alors même teachers personne n'exploite can ces use données-là, a ou les form enseignants codent field, ou sélectionnent or du texte dans teachers des select listes déroulantes prédéterminées. text Dans le deuxième cas, as même part of si ça permet une options certaine in analyse, il a reste drop-down toujours du menu. texte non structuré qui n'est pas But there's valorisé, always comme unstructured la text communication that entre le is parent not et les élèves. valued. For instance, communication between teachers and Dans parents. la première catégorie,
dans la première catégorie So in descriptive. that first On voulait aussi feature créer une set, façon we d'obtenir la also wanted rétroaction des étudiants à une a certaine way to fréquence get que l'enseignant feedback pouvait from décider. students at C'est a given quelque chose frequency qui est to au be niveau set up secondaire, by c'est the pas quelque teacher. chose qui est très courant où certains This isn't enseignants really décident de le faire frequent de manière ad hoc. for Là, teachers on voulait vraiment que ce soit do partie that. So intégrante we wanted de this to l'outil. be On an voulait qu'il y ait integral juste part deux, trois of the tool. questions pour We pas wanted there en to be demander just trop aux 2 or 3 étudiants qui n'ont pas questions, beaucoup de to temps. not ask too much from Puis c'était students. vraiment des questions qui porteraient plus sur une And it was really auto-évaluation de questions l'étudiant face à son focusing on comportement durant le cours et une self-assessment about évaluation their de sa behavior during satisfaction class et compréhension and du contenu an du cours et assessment non du prof. of the content of the Troisièmement, class, not dans the la teacher. catégorie descriptive, on voulait développer Third, une as part of the analyse et une descriptive collecte feature set, de we wanted to commentaires develop des enseignants sur leur pratique enseignante. an Ça, à notre analysis connaissance, about c'est pas teaching vraiment comme ça dit practices. nulle part. This, as En fait, far on as we voulait know, avoir des commentaires is sur ce que not les something enseignants that mettent en exists. place, So we quelles wanted techniques qui comments fonctionnent, quelles about techniques qui fonctionnent pas. what Est-ce que le techniques travail and en équipe, methods ça work as far as fonctionne? Est-ce teaching que goes, euh, working in teams. Is it l'auto-enseignement, ça good fonctionne? or not? Is Puis de tout mettre ça en contexte self-teaching avec toute uh, l'information working or qu'on a not récoltée working? dans So les deux premiers points. with all these Donc, data, vraiment, on aurait une of vision course, du bolstered contexte dans by lequel ces the first 2 pratiques-là steps. fonctionnent et ne So we fonctionnent pas. have a lot of Puis ça, context ça a vraiment une valeur pour nous, about pour the l'enseignant, pour avoir the une methods vision, when prendre they un peu do de work and recul where puis they regarder don't. qu'est-ce qui fonctionne ou So pas it dans quelles helps circonstances, teachers to take mais it aussi back dans and l'optique, see what puis works ce qu'on well voulait vraiment in mettre de what l'avant avec circumstances. cet outil-là, de collaboration, de We partage also wanted to do de some collaborating connaissances entre les and enseignants, knowledge plus sharing expérimentés, moins amongst expérimentés, ou juste teachers, tout simplement pour especially faire une the belle more diversité experienced ones with de younger ones, pratiques. or just to increase Les deux autres diversity catégories de in. fonctionnalités, prédictives et prescriptives, Now, ils the n'ont pas other vraiment été two développés. categories, Mais on s'est quand même predictive permis and de voir plus prescriptive, loin they are not minimum developed viable just product. yet. Dans le fond, avec toutes les belles données obtenues dans la phase descriptive, on s'est dit, ben, on With aurait all the sûrement le data potentiel de in the développer des descriptive algorithmes phase, we're prédictifs thinking sur certains we can enjeux clés probably pour les develop enseignants et les predictive équipes de direction. algorithms Par for exemple, some de key aspects. prévoir les For échecs ou instance, la réussite à l'examen foreseeing ministériel en secondaire 4 success dans or certaines failure matières, for etc. a De prévenir, initial de pouvoir exam. prédire un étudiant qui est plus à You can risque de also décrocher, predict etc. dropping Pour out, la etc. partie prescriptive, qui est encore plus un rêve, c'était de pouvoir For faire, the de prescriptive part, formuler des that's recommandations really de us pratique dreaming. enseignante. Donc, de dire, We dans ce would like cours-ci, to give voici ce qui recommendations to pourrait teachers. So marcher à in this l'enseignant. group, Le travail here's d'équipe, what ça serait une bonne approche. could work. Essayons ça. Uh, Donc, c'était vraiment en Teamwork forme could de work well, suggestion. could C'est be sûr que ça ne appropriate. remplacera So jamais l'enseignant, these are mais suggestions, vraiment of course. de pouvoir Will not replace the utiliser ça teacher and their comme decision making, recommandation. but it could be a support tool. Puis pour la première version de l'outil, comme je l'ai dit, le MVP, on s'était For vraiment this donné un first objectif de version seulement of réaliser the les tool, fonctionnalités our objective descriptives was de to l'outil, ce achieve qui était déjà une the bonne première bouchée. descriptive feature set, which was significant. Donc, dans la phase 1, on a séparé Under la phase phase en 1, trois grandes étapes. Collecter, we have 3 analyser et steps: visualiser. collecting, analyzing, La première étape est visualizing. probablement la moins sexy, The mais ô third combien step nécessaire. is not Construire une very plateforme sexy, afin de but collecter so des important. commentaires vocaux ou écrits. Building a platform On a in order utilisé to un collect framework nous written permettant or de rendre vocal l'application comments web from teachers. So responsive, we have a s'adaptant à tout framework type d'écran, d'un to make téléphone it intelligent, passant par la more tablette jusqu'à responsive so l'écran it can d'ordinateur adapt standard, to any ou justement device and encore la screen size. flexibilité des enseignants. The idea is Les again autres to enseignants build aussi âgés, il y a de plus en flexibility. plus de téléphones intelligents, donc on sait que ça pourrait être pertinent de Teachers are savoir younger and utiliser ça. younger, so using an Ensuite, app tout l'aspect on sécurité était super mobile devices important is a good pour idea. nous parce qu'on allait traiter des The informations security personnelles, aspect voire is also sensibles sur des really mineurs important et c'était because this is vraiment important sensitive d'avoir data tout en about place, minors. l'encryption So of dans des course systèmes we need séparés pour s'assurer du encryption plus haut and niveau de separate sécurité. systems to make Ensuite, sure that we est have a venu, high level of ou en security. parallèle, je dirais plutôt dans les faits, In on a bâti parallel, analyser. Donc, we bâtir un also algorithme qui détecte move des to enjeux automatiquement. analysis. C'était ça le but. So On developing s'est dit, an cool, ça c'est algorithm. notre cœur de métier, on est bon We là-dedans. thought, C'est un peu plus cool, this compliqué is que at ce the qu'on core of pensait. what we do. On a It was a exploré bit more quelques pistes complex than we d'apprentissage initially thought. supervisé, c'est-à-dire d'avoir des We catégories de explored comportements some prédéfinis, options, et on a exploré aussi des pre-categorized méthodes non behaviors. supervisées, donc pas de We also catégorie. explored Finalement, unsupervised on a décidé d'y aller methods. So avec un algorithme we supervisé look at this pour both ways, sa but we simplicité decided et on pour a faire les supervised choses bien. algorithm just for Et là, c'est là vraiment qu'on a simplicity commencé à purposes. travailler
main dans la main pour We started établir en fait working ce qu'on cherchait and à prédire les collaborating enjeux parce qu'il n'y avait in pas vraiment de order catégorie déjà to définie. predict Donc, the avec une équipe issues because d'œuvre, the on a déterminé 15 catégories options d'enjeux had différents not been en accord avec la pre-established. littérature en éducation. So we Donc, set a un list of commentaire pouvait être 15. classé dans So 15 a catégories feedback could d'enjeux. be Et categorized aussi, under 15 parallèlement, on analysait si le types of commentaire issues. était positif, And we c'est-à-dire would qu'il avait also discuté analyze et if était un the commentaire comment positif ou plutôt un was commentaire positive amélioré. or Donc, negative. une fois cette étape réalisée, plein d'algorithmes en After tête, this, on était super motivés à entraîner we nos had a lot modèles. of Ça, algorithms in on n'avait mind pas and we tout. were very motivated, but Donc, we didn't on a have any alors data. demandé, avec l'aide de M. So, Villeneuve, à 8 enseignants de with différentes the help of matières Mr. de nous Villeneuve, fournir we des asked commentaires 8 fictifs par mesure de teachers confidentialité to sur give 15 catégories différentes. um, Donc, dans cette première ronde, on a mock-up obtenu comments environ 1900 for these commentaires 15 différents, uh, labellisés comme étant positifs ou categories. négatifs So et we appartenant à labeled une de nos 15 these catégories. mock-up comments Donc, avec ce and premier we entraînement, on a classified them. obtenu sur un jeu de données de validation So we 95% got here d'exactitude sur la a prédiction data du set changement. Donc, si that le was about commentaire était positif ou 95% négatif. Et on a obtenu accurate une as far as exactitude de the feedback, classification d'environ positive or negative. 78% sur And les we got catégories d'enjeux. 78% of accuracy Avec with le simple regards to échantillon de données categorizing. pour ce type de modèle, With the utilisant des word simple embedding data et set, des réseaux de neurones using word préentraînés, on était embedding and plutôt satisfait de la neural performance. On networks, a we were regardé où fairly le modèle se satisfied. trompait dans la catégorisation des We, enjeux of pour les course, looked commentaires. at where Puis on the s'est rendu model compte was que c'était making souvent dans des mistakes, and catégories we qui se realized that it ressemblaient was beaucoup mainly et que même with nous, à categories l'intérieur that de l'équipe, on were n'avait pas un overlapping. And consensus sur even où on aurait amongst classé the chaque human commentaire. team, we Donc, didn't necessarily on a all trouvé que agree les on erreurs how n'étaient to pas classify aberrantes the et qu'on code. pouvait So aller de l'avant avec ce the modèle. mistakes were definitely not Pour l'étape outrageous, and we decided visualisée, to move forward. on est allé assez simple au début parce qu'on ne pouvait The pas third sortir step, quelque chose de très visualizing. compliqué. On s'entend que c'était We quelque wanted chose something qui fairly soit simple rapide. to start Tu sais, with. les enseignants n'ont pas We beaucoup de wanted temps, to l'équipe de be direction quick. non plus. Teachers don't have a Donc, lot of on a time. un peu, sur un graphique à So points, mis le pourcentage de commentaires positifs, we les notes. plotted Donc, on pouvait the voir en number haut of les positive étudiants qui avaient comments, des bonnes notes, negative des bons comments. comportements. Puis So en bas, on pouvait voir les étudiants qui students avaient with des notes positive behaviors and un good peu moins grades, bonnes, puis des commentaires un peu plus and de commentaires négatifs. Donc là, c'était more vraiment une negative belle comments, vue d'ensemble. Puis ça, poor les grades. enseignants ont So beaucoup apprécié parce que c'est plotting all vraiment of this nouveau comme was façon de helpful. visualiser les choses à part Teachers de juste liked regarder les this notes. On a aussi and like sorti to des graphiques à visualize bord sur it this way. combien de We also commentaires étaient sur had tel bar enjeu charts about versus un autre, how par many élève, comments par were groupe, par on année scolaire, par matière, a etc. given, Donc, tout ça, on était encore given subject dans matter, les etc. données fictives. This is again under all Puis là, on the était rendu à le mock-up tester dans la vraie vie. data. Donc, en septembre 2021, on s'est trouvé un Back in partenaire, une September école secondaire privée, 2021, qui nous a permis we d'utiliser leur decided to work infrastructure with a private school. ainsi They allowed us to que use leur their donner pour infrastructure tester to nos give modèles. this Puis, a puis real d'obtenir test des drive with rétroactions sur nos real data. visuels, We etc. wanted feedback, of course, also on our Donc, visuals, etc. encore une fois, vu qu'on ne pouvait pas se connecter à leur système pour aller Again, chercher les since we notes, can ils nous connect ont directly to their transmis system, les notes de they bulletins sous forme PDF. transferred On a eu accès aussi à grades la in première communication PDF parent à la format. mid-app. We Donc, en fait, also cette had première access communication-là était to plein communication de commentaires with de tous les parents enseignants d'un même élève à mid-semester. un parent. Donc, on avait ça pour tous les élèves de toute So l'école. we had On a this eu for beaucoup de all plaisir students avec for all l'OCR, schools. encore une fois, pour So we had pouvoir a lot of traiter fun with ces OCR in données-là order avec to nos modèles. process the data. Puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que This is il y avait une where we différence entre la vie realized réelle puis something. notre jeu d'entraînement fictif, c'est qu'on avait entraîné There's a bit of nos a modèles difference sur en between fait, sur mock-up des textes data très and courts real-life qui data. comportaient une phrase ou deux. So Mais là, ce qu'on avait, c'était our vraiment des texts were just paragraphes, donc were beaucoup de very short phrases. texts, but Et là, il pouvait y in avoir real plus life we d'enjeux had aussi dans paragraphs ces sometimes, phrases-là and there could be more than one issue donc, ce qu'on a fait, and more ça than a one été de rajouter une feeling. étape avant notre So modèle we qui added découpait a les step commentaires phrase par into our phrase, model qui in enlevait les order to phrases trop segment courtes, qui ne the contenaient pas text vraiment and d'informations make pour vraiment break them down attribuer un into sentiment et un sentences sujet à chacune to really give a category des and phrases. feeling C'est sûr que c'est moins to efficace each. qu'une classification multilabel, mais on n'avait pas assez de données, We puis on avait quand même didn't have enough 15 data catégories. for Donc, multiple on est allé labels, comme ça. and we did Ça a have beaucoup 15 amélioré les categories, so this performances, puis les enseignants et l'équipe de direction added ont bien apprécié les visualisations improved simples et efficaces pour vraiment faire une performance. discussion Teachers really sur nos liked cas the problématiques plots lors and the de la graphs rencontre mi-étape. that helped them with Finalement, their.
pour conclure, les prochaines étapes pour Reussito, c'est vraiment de In finaliser la wrapping up, plateforme the next pour step avoir un for produit Reussito is commercialisable, to d'attaquer le finalize the bout du platform, make sondage, it la a mécanique de sellable sondage des product, élèves. look Et at finalement, also the on a student mis un peu, feedback on a survey, placé un peu le projet and d'analyser les we pratiques enseignantes sur la glace parce qu'on pushed a c'était une grande bouchée de faire juste ce premier travail-là, mais later ça va the être dans le other futur qu'on va project. travailler So là-dessus. we're going Mais to pour avoir hopefully have a look le at that in the produit future down the très, road. très commercialisable en But we septembre, want ça va être at là-dessus least qu'on to va have bouger. a marketable Donc, en project. conclusion, à la question est-ce que l'IA So peut aider in dans la conclusion, prise de décision can pédagogique, AI je help répondrais que oui, mais for c'est un outil education parmi tant decision d'autres. making? On peut I would say faciliter le travail des yes, but enseignants it's en leur one tool permettant amongst d'avoir many. plus We d'informations can et help une meilleure teachers collaboration by entre eux, having a mais lot aucune of machine ne information, remplacera un enseignant. promoting collaboration, Il but faut aussi no tenir machine compte will dans le ever replace déploiement the de ce teacher. type de We also need technologie-là, qui to ne take sont into pas juste account déployées dans by les deploying écoles such très technologies that favorisées it's qui ont les not just moyens, deployed mais bien que tout le monde y ait accès pour ne pas créer des inégalités. certain Donc, je schools pense que so j'arrive that à ma fin. we don't Je create voudrais juste remercier inequality IVADO pour since it's l'organisation de not cette affected certain demi-journée pour mettre en institutions. valeur l'IA So thank you multidisciplinaire, for your permettant attention. d'améliorer notre Thank you, société. Je trouve que Vado, c'est une excellente idée. Merci beaucoup. for putting together this Merci event. Thank you so Catherine much. pour cette belle présentation Okay, et pour ce beau thank you, projet. Catherine, Nous for avons this quelques questions du presentation. public We have et a few j'aimerais questions from commencer the par audience. celle-là. I'd like to Euh, start with this one. Catherine, tu as mentionné au début de la présentation un ensemble d'articles. At the beginning, you Alors, mentioned Madame some Louise Lepage papers. souhaite So Louise savoir Lepage si on peut would like avoir le to lien know vers ces if we articles. can have a link Ah oui, to absolument. Là, je ne these. les ai pas sous la main, par Yes, contre, là, of mais j'imagine course. qu'il y aura peut-être une I don't façon have them de donner accès here, a but posteriori. OK. we can maybe be in contact afterwards. Okay, Une thank autre you. question qui vient Another de question. Firdaus Soumrani. This La is from question, Ferdas c'est Sunwani. comment The question gérez-vous is, la confidentialité how des do données? you Oui, manage data exactement. En privacy? fait, pour l'instant, on n'a pas Yes, well, déployé for la plateforme now, de bout we en haven't bout, deployed mais the c'est sûr qu'avec platform également end le to projet de end. loi 64, il va But falloir yes, qu'il y ait especially le with Bill consentement qui soit 64, demandé. we will need Et to ensuite, toute la to obtain confidentialité consent des données, c'est sûr que ça and va work être on encrypté, the anonymisé dans nos privacy. bases de données. All the Et seulement data is l'école va avoir accès, seulement randomized, les personnes qui anonymized, and doivent only avoir the accès school will have access to it, and only vont specific people pouvoir les consulter. who should have Donc là, on access est encore en will train have de penser un modèle parce que c'est sûr qu'on veut we're que les still enseignants thinking entre eux, through this qui because at enseignent first we aux want mêmes élèves, teachers puissent amongst s'échanger leurs themselves who commentaires teach the pour pouvoir mieux same student. collaborer ensemble, We want them mais to c'est ça, c'est exchange encore à comments to l'étude, better donc on collaborate. va orchestrer ça. But yeah, we're still looking Merci into all of Catherine. this. Je vais prendre All une ou right. deux questions. Donc, qu'est-ce que Now, one or signifie two questions multidisciplinaire more. pour vous et comment Multidisciplinary l'avez-vous mean vécu for dans ce you, projet? and how Oui, ben multidisciplinaire, je did pense que it c'est fit vraiment into this de project? pouvoir Well, yes, travailler avec des corps de métier qui ne sont multidisciplinary. pas nécessairement I think it's technologues working ou with familiers avec la technologie, comme en other éducation. Et, um, c'est professionals. ça. Donc, puis In our case, we ça a weren't été super very ce knowledgeable about projet-là, de the pouvoir le educational faire avec field, but it was Monsieur great Villeneuve, qui nous a to do vraiment that, ouvert work les with yeux Mr. sur le Villeneuve. monde de l'éducation. Donc, c'était vraiment super. So, Merci. yeah, it was great. Il reste une Thank you dernière so much. question One par last Madame Lepage. question Comment from allez-vous Ms. préciser votre Lepage. collecte de données How afin will qu'elle devienne you plus efficace au niveau specify de your la data direction? collection so that it becomes more effective? C'est une excellente idée. Je dois avouer qu'on ne s'est pas Oh, that's totalement a great tranché là-dessus sur question. la prescription. Pour l'instant, on So essaie didn't really de look trouver at une that manière que just le yet. descriptif soit le We're plus complet trying to possible. find a way for the Donc, c'est description sûr qu'il va falloir, aspect to be quand on va savoir exactement ce comprehensive qu'on as much veut as possible. So prescrire, c'est sûr qu'il va falloir collecter beaucoup de so données we'll sur need to collect a lot of ce data qu'on for veut sure prescrire, donc les about pratiques what we enseignantes want to importantes pour cette année, prescribe, mais aussi so de voir, recommendations, suggestions, and de all that. mesurer en fait les impacts que So chacune des actions qui ont été posées we'll a want eu. to Donc, also on n'est pas totalement assess the sûr encore. impact, but we're not quite there yet. Peut-être All une right. dernière question relative Tackle one last à l'aspect question multidisciplinarité. Quels about sont les avantages et les multidisciplinarity aspect. inconvénients What are de cette the approche-là? advantages and Je pitfalls of this dirais approach? que les avantages sont multiples parce que je I crois would que say there are many tu sais, chacun a advantages. sa vision un peu du besoin. Donc, Each vraiment, de travailler comme party vraiment en has their own collaboration vision of avec the le need. So milieu working preneur, in ça collaboration nous empêchait de with juste partir dans notre trip the techno puis de faire des choses environment, qu'on pense qui sont help pertinentes. us Donc, stay quand une nouvelle nous paraît grounded vraiment vite sur and OK, not ben nous, c'est go vraiment ça dont on on a a besoin.
Les inconvénients, crazy je tech. dirais que c'est il y a une adaptation de langage quand on discute. Même eux, avec We leurs do termes en need to éducation, des fois, on ne adapt suivait pas the tout. Puis language. So nous, we de notre had côté, avec sometimes notre trouble profil with their scientifique des données, educational sciences des données, on utilise jargon. des mots qui ne sont pas And same utilisés, qui ne for sont pas habitués us. d'utiliser. Sometimes we use Je dirais que c'est ça qui est data un science ajustement à jargon and l'arrivage à lingo that faire de ce didn't côté-là. really ring a bell to them. So yeah, we needed to work on that communication Catherine, aspect. tu as évoqué All le right, nom de thank you so Monsieur much. Villeneuve Oui, dans ta Catherine, présentation. Est-ce qu'on you parle mentioned bien Mr. de Villeneuve. Stéphane Villeneuve de non, l'UQAM? André Is it Villeneuve, Stéphane désolée. Villeneuve? No, his name is OK, André Villeneuve. All right. merci. Donc, pour finir, je dirais un grand merci encore une fois We're pour wrapping up. votre Thank présentation et you les questions so venues du much. public. J'aimerais vous Thank you rappeler que vous recevrez un for sondage submitting de your questions. satisfaction par courriel à la fin I'm de la reminding you journée. that you will get at the end of Merci the de day a contribuer à feedback survey. l'amélioration de nos So please initiatives. contribute, please Vous give your pouvez feedback so that d'autant we can plus improve this accéder à tous les initiative. contenus You can enregistrés have une fois le access sondage also to terminé. all recorded Et je termine content en vous once you submit présentant the la prochaine feedback conférence survey. sur le thème de Now, renforcer les on to populations the vulnérables, next qui aura comme titre conference for vulnerable Comment utiliser les populations. données et The l'analytique title, pour avoir un How to impact Use Data positif et and direct Analytics to sur leurs Positively clients and en Directly détresse Impact our financière. customers Cette in présentation times sera of donnée financial par Catherine hardship. Paradis-Thériault. This will be done Encore une by fois, un grand Catherine merci et Paradis-Thériault. bon So événement à again, tous et à toutes. thank you so much. See you.